Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. 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 Engkau baik. Because He lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives, our fears are gone. Our fear is gone. Because I know. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Pesan Tuhan, the message of God for Resurrection Day, untuk hari Paskah hari ini adalah jangan takut. Amin. Do not fear, jangan takut. Because He lives, we can face tomorrow. Sebab Dia hidup, kita akan sanggup melewati hari-hari kita. Ada yang tanya gini, Pak, kalau nanti presidennya bukan Jokowi lagi, Indonesia aman enggak ya? Takut Pak, takut. Nanti kalau presidennya yang kepilih bukan Joe Biden atau Donald Trump atau siapa, nanti what's our future? Orang mulai takut. Gimana nanti kalau Soviet, Ukraina perang terus gak selesai-selesai, Cina lagi hopeng sama Rusia gitu ya, nanti Ukraine hopeng sama Amerika, kapan sampai selesai Pak perangnya? Pabrikku lah nggak buka-buka Pak gitu ya. Ada karena udah takut sampai Philadelphia sebulan pulang lagi ke Jakarta. Salam kanan kiri bilang jangan takut, do not fear. Kalaupun presidennya Anies Baswedan katakan jangan takut. Kok nggak ada yang semangat ini kayaknya. Kalau presidennya Ganjar Pranowo atau siapapun, saya percaya Tuhan Yesus adalah presiden di atas segala presiden. Siapapun, whosoever will be elected to be the president of United States, we believe that Jesus is the King, Jesus is the Lord. Dia presiden of Amerika. Tepuk tangan. Karena kita percaya hidup kita ada di tangannya Tuhan. Jangan takut, do not be fear. Mari kita nyanyikan lagu dengan semangat. Mari music, come on. Sebab Dia hidup. Come on, Erika, Leoni, come on. Ada hari esok. Angkat tangan sama-sama. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar. Kami gak takut, kami gak takut, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangan sekali lagi. Sebab Dia hidup.
face tomorrow. Tak hidup, kami tak gentar, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari angkat tangan sembah Dia, kurala masana, let's worship the Lord. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Lord, we give you praise. We worship you, Lord. Kami sembah Engkau. Haleluya. Thank you for everything that you have done, Lord. Terima kasih, Engkau baik. Oh, thank you, Lord Jesus. Makasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami siap Tuhan, berbicaralah buat kami. Kami rindukan Engkau berbicara buat kami. Dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. You may be seated in the presence of the Lord. Haleluya. Salam yang ada di Zoom. Haleluya. Saya mau menyapa beberapa orang yang ada di Zoom. Saudara mereka dengan setia ikut di Zoom. Tepuk tangan dong buat jemaat yang ada di Zoom. Haleluya. Grace, can we put it in the screen please ya. Shalom Tante Elis from Chicago. Shalom ya. Shalom Pak Dukut dari Madiun. Shalom. Shalom Bro Hendra dari Kelapa Gading. Shalom. Shalom Pak Edi dari Batam. Shalom. Haleluya. Shalom Ci Helen dari California, San Francisco. Shalom. Boleh ada di. Nah, shalom Dr. Tommy dari Chicago. Shalom ya. Ibu Lilis dari Cibitung. Shalom ya. Ci Wen dari Virginia. Shalom ya. Tante Ida dari Lansdale. Shalom. Saudara-saudara mereka setia. Vio. Shalom Vio. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara. Lambaikan tangan. Haleluya. Nih Tante Eli semua lambaikan tangan. Pak Dukut. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mereka setia join untuk Zoom bersama dengan kita. Ya tidak gampang karena kadang di Indonesia sudah malam, tapi mereka tune in, mereka diberkati dan melihat antusias saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial, kita akan diberkati. Katakan amin. Salam kanan kiri dan kau akan diberkati hari ini. Haleluya. Well, this morning we have my good friend, my classmate, teman sekelas saya, Evangelist Roy Thomanson. Ya, dia dipakai Tuhan jadi berkat di banyak tempat dan dia juga salah satu dosen yang ada di Maryland University di College Park, saudara. Waktu saya lihat profilnya, ya saya lah kok muncul wajahnya, maaf ya, saudara mungkin nggak suka nih. Anies Baswedan karena PSD-nya sekolahnya lulusnya di sana satu college yang sangat besar ya 40-50 ribu ya studennya di sana. Nah, di salah satu profesor teman sekelas saya dan hari ini dia akan bersaksi ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kita buka hati kita dan kita percaya God will use Roy, Evangelist Roy to share the word testimony so that we'll be encouraged.
Brother Roy, can you just come up? Mari kita angkat tangan. Let's pray for Brother Roy. Tepuk tangan dulu. We're going to pray for you before you share your testimony. By the way, let me introduce to you. His wife is Korean. Istrinya Korea dan anaknya lucu dua. Saya nggak bisa ke sini. Next time you should bring your family. Okay. And we should have kimchi together. Hallelujah. Okay. Alright. Okay. Let's pray for Brother Roy. Terima kasih Tuhan. Thank you for Brother Roy that come drive from Maryland this morning. We know that you have purpose and destiny for his life. God, thank you. You changed his life because Jesus loved him and God will use him mightily in the future for the kingdom of God. Lord, bless him, speak through him to us, and we know that we will be blessed this morning. Holy Spirit, we invite you. Be with us, be with our congregation, and we pray that only your will be done in our life. In Jesus' name, everybody, semua yang percaya bersama katakan, Amen. Brother Roy will share, I will translate in Indonesia. Amen. Good morning, everyone. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. God is good. Tuhan Yesus baik. Amen. So much love in this church from when I first got here to right now. I just see so much love. I feel the presence of the Lord. Saya merasakan saya dicintai, dikasih. Waktu masuk sini semua orang greeting saya dan saya juga merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Through the children, the worship team, of course my brother, the mixed team over there, the delicious food that I smell cooking. Ya, all good, all glory to God. Nyambut kita dengan baik, anak-anak, tim worship, termasuk juga makanannya yang baunya enak sudah menyambut saya. Jadi lapar saya, haleluya. Tak tambah dikit nggak apa-apa, oke. I add little bit, make it funny. I don't know what he's going to say that I'm really not saying, so I'll try and check that later. Okay. He's a good man. Okay. So, I never had God in my life in either side of my family for generations. Saya nggak pernah kenal Tuhan dulu. Nggak ada keluarga saya yang kenal Tuhan sama sekali. In fact, when I was in second grade, I started idolizing the devil. Jadi walaupun kelas 2, bahkan saya dekat dengan kuasa-kuasa kegelapan, saudara. My parents encouraged it and celebrated that. There was nothing wrong with that in my household. Ya katanya orang tuanya, nggak apa-apa kamu belajar ilmu gelap gitu, nggak apa-apa, no problem, katanya orang tua saya. And that just continued to grow. I did magic, I did all kinds of things. I wanted to get closer to the enemy. Saya belajar magic, saya belajar banyak hal-hal yang ngaco, dan saya semakin dekat dengan iblis. All of my life, and I was best friends with my father. We hunted and fished together. We grew up very poor, and then later on we had money. Jadi saudara-saudara, ayah saya adalah best friend-nya dia. Dia mancing, dia bertani, tetapi karena miskin mereka kerja keras, tapi akhirnya Tuhan mengizinkan ada berkat yang lebih. And I know sometimes when you see somebody like me, you think I've got it all together and life's been really easy and everything's been given to me. That is not true, but God is good. Saudara, mungkin kalau saudara lihat saya, oh kayaknya hidupnya oke, semuanya oke, baik-baik. Itu enggak benar, hidup saya kacau balau dulu. So my best friend, my father, died when I was 17 years old. Jadi bapaknya dia meninggal waktu saya umur 17 tahun. Even though I didn't have a relationship with God, I started hating him, and then I denied his existence. Jadi karena saya nggak cinta Tuhan waktu itu, saya mulai membenci dia, saudara. Bapak saya itu. I became heavily involved in pornography, drugs, alcohol, anything that was bad. I was drawn to. Saya mulai terlibat dalam pornografi, saya mulai terlibat dalam drug, semua obat-obatan yang jelek saya terlibat semuanya. I didn't care about my own life, and I certainly didn't care about anyone else. Saya nggak peduli tentang hidup saya lagi, apalagi hidupnya orang. Saya aja nggak peduli tentang diri saya sendiri. I joined the corporate world, and I was very hard-hearted. And I was very driven for money and for titles. Jadi saya masuk dunia bisnis, saya kejar uang, saya kejar posisi sebisa-bisanya. That's all I sought after. And I was still very far away from God. And in fact, I hated people that talked about God or wanted to speak to me. He was bringing people into my life and I would reject them. Saya jauh dari Tuhan, dan kalau ada orang yang ngomong tentang Tuhan, saya benci mereka. Pokoknya pergi jauh-jauh, ojo ngomong tentang Tuhan gitu. I got married when I was 30, and that marriage lasted about 9 years, and it was very dysfunctional. Lots of bad stuff in there. No Jesus. 30 saya nikah, tapi karena nggak kenal Tuhan, cuma 9 tahun saya nikah, akhirnya saya pisah. Went through a divorce, and then got married again.
when I was 40. Dan saudara divorce, nikah lagi umur 40. Still angry at everyone and angry at everyone in the world. Dan masih marah kepada semua orang. So when my father died, our family imploded. I no longer had any relationship with my mother or my sister or anybody on my father's side of the family. Jadi waktu bapaknya, ayahnya meninggal, semua jadi kacau balau termasuk hubungan keluarga kami. Saya tidak punya hubungan lagi dengan keluargaku. So we didn't talk, we still don't talk, and there was no financial support or anything. I was on my own. I felt like I was homeless, and at some points I was homeless, living in very terrible places. Jadi saya homeless karena kehilangan keluarga, kehilangan support. Saya tidak ngerti apa yang saya lakukan, saya kehilangan semua dan saya jadi homeless, saudara. My mother remarried, and I got a call from my uncle one day. Dan ibunya nikah lagi, dan suatu saat pamannya telepon dia. He said that he was found dead in the rocking chair downstairs in the house. Jadi suaminya dia diketemukan meninggal di bawah di kursi goyang. I knew then it wasn't coincidence because my mother had told us that it was ruled an accident. But then later on, she told us our father committed suicide, which I knew wasn't true. Jadi saya percaya itu tidak satu kejadian. Karena apa? Waktu bapak saya yang asli meninggal, dia bilang itu eksiden. Ini kok dibilang suaminya yang kedua kok eksiden lagi. Ini pasti bohong nih ibunya ini. After her second husband died, I realized that she probably murdered both of them. Jadi setelah suami yang kedua ini meninggal, dia baru tahu bahwa ibunya sebenarnya membunuh bapaknya dan membunuh suami yang kedua ini. So of course I was far away from God. I was trying to, I'd gone from idolizing the devil, now worshiping the devil, trying to invite him into my house, trying to learn from him, trying to receive dark magic. Jadi saya belajar magic, saya belajar dari ilmu-ilmu kegelapan dan sebagainya, dan saya sangat dekat dengan iblis, saudara. I went through that second marriage, lasted about 8.5 years. Pernikahan saya kedua cuma 8,5 tahun. I had an experience where I had a desire to go to church and I had no idea why because I did not go to church and had nothing to do with it. Jadi saya tidak punya kerinduan untuk pergi ke gereja sama sekali. I went into church and on a Sunday night and I felt the urge to cry, and we were taught as young men to not cry even if your arm was broken or your nose was broken. Tapi suatu saat Tuhan gerakkan hati saya untuk pergi ke satu gereja dan malam hari itu dia nangis. Tapi saya ingat bapak dan keluarga saya ngomong, laki-laki jangan nangis, jangan gembeng. Gitu. His interpretation is much better than what I'm saying. I love it. I love it. Tambahin dikit, haleluya. So I add little bit, Roy. I know, he's great. I love him. Yeah. So I went back that night to church and still felt an overwhelming desire to cry. I thought it was my allergies. I thought it was something. And people were raising their hands and praising God and doing all this crazy stuff. Jadi saya pergi ke gereja malam itu, saya nangis. Saya nggak tahu, mungkin kena alergi karena apa kok saya nangis. Saya nggak tahu kenapa. I went back Wednesday night and I cried. I broke down crying and my heart Dan was saya broken. kembali lagi Rebu malam. Saya nangis lagi Rebu malam, saudara. Later on that summer, I had an experience with God where I got filled with the Holy Spirit and I realized that He was real and He was alive and He knew me intimately more than anyone else did. Dan ternyata summer itu saya dipenuhi Roh Kudus, dijamah Roh Kudus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Amen. Saya Glory to God. bertobat. Glory to God. So I walked away after 2 years. I found out He was real and I walked away. I walked away. Saya akhirnya pergi. Ya. And then I broke my kneecap, tore all the tendons and ligaments, and couldn't walk for 3 months. Dia pergi, saudara, nggak mau lagi ke gereja waktu sementara. Waktu dia pergi lari dari gereja, ternyata dia jatuh dan lututnya akhirnya nggak bisa jalan selama 3 bulan. I was extremely healthy. It didn't make sense. I had good bone density. I was squatting more than my weight. Saya padahal sehat, saya kuat. Kok tiba-tiba kaki saya jadi nggak bisa jalan. Kenapa ini? Gitu. My second wife filed for divorce the day after the surgery. Ternyata istri saya file divorce, minta pisah sehari setelah saya operasi, saudara. I was bored and I'd read all the leadership magazines and articles I could read. I was bored and I started reading all the jadi dia merasa boring dan dia membaca semua majalah-majalah yang ada waktu itu. So I thought, well, I guess I'll start reading the Bible. I don't have anything else to read. Jadi setelah itu saya setelah boring baca semua, akhirnya saya baca Alkitab, saudara.
I was told at that time I was a regional director of operations. I had 19 restaurants in 3 states. Dia padahal waktu itu punya 19 restoran dan beberapa state. Waktu itu dia bekerja. I was told I was going to be the next vice president of the company. I would have been the 3rd vice president. We had about 400 restaurants in 8 states. Dia waktu itu dicalonkan jadi vice president, kayak wakil presiden, dan ada 400 restoran yang dia sedang manage waktu itu. So I thought my personal life was a mess, but at least my professional life was good. Saya berpikir memang hidup pribadi saya kacau, tapi bisnis atau usaha saya bisa, saya baik. Because I'm still selfish and full of pride. Tapi saya sangat selfish, jujur waktu itu, dan saya sangat sombong, saudara, orangnya. I moved into an apartment and realized I was at a crossroads. Dan waktu saya pindah ke apartemen, ternyata di situ saya temukan salib. I could either try and serve Jesus in a deeper, more meaningful walk, or I could go back to where I'd been. Nah, saudara, artinya ada jalan waktu itu untuk saya harus memilih. Saya harus percaya Tuhan atau saya lari jauh dari Tuhan, jadi orang yang murtad. I chose to serve the Lord. I moved into an apartment, and I was all by myself. I had all kinds of divorce debt, but I was so happy because I was being filled with the joy of the Lord. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ikut Tuhan. Saya pindah ke apartemen yang baru kosong, banyak utang-utang karena divorce saya yang saya harus bayar, tapi saya merasakan sukacita karena Yesus tinggal di dalam hati saya. Amen. And then God started bringing people into my life that I'd known for 20 years, but I didn't know they were believers. They started pouring into me and inviting me to men's groups and to their church and Sunday school. Ternyata tiba-tiba Tuhan mengirim orang-orang yang sudah tahu saya selama 20 tahun, tapi mereka nggak mau mendekat. Tiba-tiba mereka mendekat, dia mengasihi saya, dia mencintai saya dan mengajak beribadah sehingga saya semakin cinta dan bertobat, kenal Tuhan lebih baik lagi. Amen. Amen. 11 months later, I'm still living in this apartment, and the same people that told me I was going to be the next vice president told me I no longer fit the leadership blueprint going forward. I'd be terminated immediately. Dan orang yang sama berkata saya, kamu nanti jadi vice president. Beberapa bulan kemudian berkata, kamu nggak cocok kerja di sini. Dan akhirnya dia di lay off atau di fire. Nggak bisa kerja lagi di company itu. Saudara. I was filled with the peace of the Lord. It didn't bother me. Tetapi saya merasakan kasihnya dan kebaikannya dan damainya Tuhan. Saya nggak stres. Tepuk tangan dong. Haleluya. Amen. I started praying that God would open the right door and close the wrong doors for me. Saya berdoa, Tuhan tutup pintu yang nggak benar, buka pintu yang benar untuk hidupku. I was interviewing all over the United States and the door would get closed and it hurt me. I'm like, I'm the perfect person for that job. But I realized and remembered, I prayed for God to open the right door and to close the wrong doors. Jadi saya nge-apply kerja di banyak tempat di Amerika, belum dapat. Dan saya ingat, Tuhan, aku udah doa tutup pintu yang gak cocok bagimu, tapi buka pintu yang cocok bagiku dan bagimu, gitu ya. He brought me to the University of Maryland. Dan akhirnya saya dibawa ke University of Maryland. I took a job that was 2 levels below what I'd done, and I'd never ran a single unit in 16 years. Jadi saya ambil pekerjaan 2 step yang lebih rendah, dan saya kerjakan apa yang saya belum pernah kerjakan sebelumnya. Probably had about 350 employees or so. I had 26 different countries and 12 different languages on my team. Jadi waktu itu ada 350 orang staff yang saya manage dan banyak orang dari bangsa-bangsa yang kerja bersama dengan saya. I was there to tell everybody about Jesus. Dan puji Tuhan, bersama dengan Kristus saya bisa bersaksi kepada mereka tentang kebaikannya Tuhan. Amin. So I was going to, I found a church that was about an hour away from my house. I felt, or God found the church for me. Started going to that church and really pouring in, had some leadership positions. Dan akhirnya saya nemukan gereja lokal, saya datang ke sana 1 jam, saya masuk dalam pelayanan, saya masuk ke pengurusan gereja. My focus was work and Jesus. That's all I wanted to do, work and Jesus. Jadi fokus saya cuma kerja, Yesus, kerja, Yesus. I was working about 50 to 84 hours a week. Ya, how many hours? 50 to 84 hours. 80 jam seminggu kerja, persis kayak kita ini. Kerja terus. Half as much as what Benny works. Separuh kayak saya, ya saya cuma 40 hours loh, oke. And a woman walked into my church that blew me away. And I didn't look at her in an inappropriate way because I wanted to focus on Jesus. But I thought it was the enemy trying to tempt me. Ketemu cewek di gerejanya.
Dia enggak mau fokus, jangan-jangan iblis iki gitu. Dia enggak mau fokus, tapi akhirnya dia connect dengan dia. And I'd never had kids my whole life, and I actually hated kids. Dan jujur saya nggak pernah punya anak, dia nggak pernah punya anak sewaktu pernikahan yang kedua, dan saya benci sama anak-anak. I avoided this woman for about 5 months. I stayed away from her, didn't talk to her. If I saw her come in, I'd go and hide. Jadi kalau cewek itu datang atau dekat, saya lari pokoknya 5 bulan, saya nggak mau deket-deket dengan dia karena saya takut, saudara-saudara. One day we had a conversation and I just spilled my testimony about 90 miles an hour. Blah, 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 blah. Jadi suatu saat ada kesempatan dia ngomong, dia ndredeg ngomong nggak jelas, bla 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 katanya. Was not a good listener at all. Jadi nggak ngerti aku ngomong apa, saudara. Karena nervous dan ndredeg ketemu cewek itu. That was on Sunday, so then on Wednesday I was going to ask her to lunch. And we ended up talking and something weird was happening, like the whole room went black except for our faces. It was unbelievable stuff I've never experienced. Terus ternyata hari Rabunya mereka lunch bersama-sama dan jatuh cintrong, saudara-saudara. I found out later the same thing happened to her. Ternyata dia punya kehidupan yang sama kayak saya. And then Sunday we went to lunch. Dan hari Minggunya kami lunch lagi. Later I found out that whole week neither one of us could eat or sleep. I'm sorry? Neither one of us could eat or sleep that whole week. Oh, ternyata seminggu mereka berdua gak iso turu, saudara-saudara. Jatuh cintrong. Wah, bingung ini. Dua-duanya gak iso turu, saudara-saudara. So we went to lunch and we're just talking and having a good time. And all of a sudden she looks at her watch. She says, "Should we get dinner?" Because it was already dinner time. Wow, waktu Minggu mereka lunch, ngomong terus bla bla bla, gombal kali alele ngomong. Ternyata dilihat, waduh sudah waktunya jam makan malam, jadi lunch, yuk makan malam sekalian, saudara-saudara. Roy. So we realized God had his hand in this. Something special was going on. Ya, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka ternyata. You know, God is the God of impossible. Dan Tuhan adalah Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. So we dated for 3 months and then we felt led that God was leading us to get married. Dan pacaran 3 bulan akhirnya mereka menikah. Neither one of us liked kids and neither one of us had kids. Dan kami, saya suami istri gak pernah punya anak sebelumnya. Kami berdua juga gak suka anak sebenarnya, anak-anak. And I'd had a vasectomy like in 2006. Oh, dia punya sakit. Dokter bilang, apa Grace, what is that? Oh surgery, ada operasi yang dia katakan, dokter bilang dia gak akan punya anak gitu ya. And then we had the reversal. Ya, tetapi ternyata di reverse surgery-nya dibuka lagi, saudara-saudara. And we waited 7 cycles went by before we could have babies. They told us we couldn't have babies, but then God gave us babies by natural childbirth. Artinya walaupun udah dibuka tutup buka, akhirnya punya anak lagi. Wow, karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Haleluya. So now we have a 27-month-old boy named Elias and a 7-month-old little girl named Eliana. Eliana dan Elias diberikan kepada keluarga ini karena Tuhan ajaib. Wow. Completely changed my life. Itu yang mengubah hidupnya. And I'll try to finish up here. So I was working at the University of Maryland in a staff position with about 50 to 84 hours a week. Saya coba selesaikan. Jadi saya bekerja di University Maryland untuk jadi staff di sana 50 sampai 80 jam seperti yang tadi sampaikan. I was teaching part-time at the business school, which was another God thing that he opened up. Dan dia juga ngajar jadi dosen di business school di University Maryland. And then this summer, they asked me if I'd like to be a full-time faculty member. Dan summer ini ternyata dia di-hire jadi dosen profesor full di University Maryland. All glory to God. I never applied for the job. I really did an interview for the job. It was unbelievable. And everybody said that type of stuff is impossible, but nothing's impossible for God, remember? Saya tidak pernah ngelamar, saya tidak ingin jadi dosen, saya tidak ingin jadi profesor. Malah saya di-hire, gak perlu interview. Bagi banyak orang itu impossible, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. I'd been rejected. I tried to get into a PhD program 3 times and been rejected. Dan dia berusaha untuk masuk PhD program 3 kali, ditolak terus. Then God opened the door for me to be in a PhD program with your pastor.
Jadi sekarang dia bisa masuk di PSD program, diterima kebetulan dia koncoku, saudara. Haleluya. So now my quality of life, I'm not doing the 50 to 84 hours a week. I'm teaching full time and I'm working on the PhD, raising a couple of babies. And then I was asked to lead a nonprofit organization in Nepal. Jadi sekarang kesibukannya adalah dia ngajar di dosen, main sama anak-anaknya, belajar sama PhD, juga menjadi kepala atau mission organisasi yang ada di Nepal, saudara. Dia sering pergi ke Nepal dan India. So we make professional grade movies and air them on national television twice a month. Dan kita bikin kayak film, dimasukin di Nepal, dia diputar di Nepal 2 kali sebulan. We have about 400 people in home churches. Dan ada 400 orang yang berjemaat di gereja kami yang ada di Nepal. We're teaching people how to raise their own food, and then they're able to change. There's a terrible caste system there, as you know, and the poverty is awful. And so we're trying to change that, but we're telling people about Jesus, and we're seeing Hindus, Muslims, and atheists and Buddhists come to Jesus. Sekarang kami fokus untuk melayani di Nepal. Mereka diangkat dari kemiskinan, banyak orang Buddha, banyak orang Hindu yang di Nepal percaya Tuhan dan menyembah Tuhan sebagai juru selamat. Amen. I just want to encourage you, my life sounds terrible and awful, but I'm certainly glad I've gone through that. Jadi tadi saya cerita bahwa hidup saya kacau balau, hancur dulu, saudara. That's all the stuff behind the cross, because Jesus died for us and he washed away all of our sins. We are clean. We are made clean, and he doesn't remember our sins. Itu semua kehidupan sebelum salib Kristus, tetapi kita percaya bersama dengan salib Kristus, hidup kita disucikan, dibenarkan dan dikuduskan, dan kita hidup baru di dalam Tuhan. Haleluya. I would just encourage you, if you're not hanging out with Jesus on a regular basis, he should be your best friend. You should be hanging out with him and having a relationship with him, because he wants to do so much more in your life than you can imagine. Dia mengencourage kita semua, saudara, sukalah hangout dengan Kristus, intim dengan Kristus, maka hidupmu akan diubahkan dan ada perkara-perkara yang dahsyat bagi orang-orang yang dekat God dengan is good. Tuhan. Amen. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you, Brother Roy. Haleluya. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Saudara, 5 menit terakhir saya cuma mau sharing apa yang saya belajar dari Roy. Dia pingin sekali join bersama dengan kita untuk worship. Dan puji Tuhan, saya kenal dia 2 tahun. Dan salah satu yang senang dari dia, kalau saya hangout, kita suka makanan yang sama. Poha, saudara saya. Ya, tapi kalau Roy makan poha itu sampai kuahnya habis bersih, saudara. Saya belum bisa. Roy, we should have poha this afternoon, oke? Okay? Satu hal saja, saudara. Tadi, saudara, saya kaget aja. Ternyata dia belajar. Mamanya yang hidup itu ternyata membunuh papanya dan nikah lagi. Dan suami kedua dibunuh ternyata untuk mendapatkan asuransi, saudara. Jadi tidak komplit gitu ya ceritanya. Jadi kayak sinetron aja, saudara. Ya kayak sinetron saja. Tapi dahsyat ya, saya nggak perlu nambahi kesaksiannya. Saudara bisa lihat sebelum Kristus dan setelah bersama Kristus. Kita semua punya masa lalu yang nggak baik. Tapi biarlah kita sadar hari ini kematiannya dan kebangkitannya memberikan hidup baru dalam kita. Dikatakan because he lived, we can face tomorrow. Because God is live, karena dia bangkit, maka hari depan kita, jangan takut. Siapa yang pernah gagal, angkat tangan ke bawah. Ditolak, tadi ya dia kawan ditolak 3 kali. Wah, saya ditelepon agent ini ditolak. Pabrik itu ditolak. Ini ditolak, teleponku nggak dianggap, nggak dijawab, SMS. Saya baru tahu ada pribadi yang nggak pernah nolak kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia sayang kita dan cinta kita. Datang kepadanya, mohon anugerah dan kasih-Nya. Biarlah di Paskah 2023 ini kita full of hope. Kita percaya, kita yakin bersama Yesus ada hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Salam kanan kiri bilang, ada hari depan yang penuh dengan harapan.
Thank you Brother Roy, great testimony. Sebab dia hidup. Sama-sama katakan, ada hari esok. Ada hari esok. Because he live. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Haleluya, karena ku tahu dia pegang hari Saudara pasti punya hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Angkat tangan, come on. Sebab dia hidup. Yes, ada hari kalau ada roh ketakutan kami patahkan. Sebab dia hidup. Katakan, all fears is gone. Kau tak gentar. Oh, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Hadirat-Mu Tuhan. Ku tak gentar, kami tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Lord, we thank you for everything that you have done. Thank you for everything that you are going to do. Buat semua yang kau kerjakan dalam hidup kami, we give you praise. Kami akan masuk dalam perjamuanku. Thank you Lord for your presence. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau mati bagi kami untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Tubuh dan darah Kristus akan memberikan kemenangan bagi kita. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan mengalami kelepasan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk perjamuan kudus dengan yakin waktu kita melakukannya dengan cara yang benar, dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Ada mujizat, ada perkara ajaib. Sakitmu disembuhkan, kelemahanmu diangkat, dan kau menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Lord, we're going to enter to the Holy Communion because we believe that there is power in the blood of Jesus. There is power in the body of Jesus. And when we partake it, Lord, forgive us, clean us. Ampuni kami Tuhan kalau kami salah, so that we worthy to take the blood and the body of Christ. Supaya kami layak untuk terima perjamuan kudus. Kami bersyukur yang di rumah-rumah juga persiapkan anggur dan perjamuan. Hari ini kita masuk sekali lagi dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus baik untuk hidup kita. Dalam nama Yesus, kami siap untuk masuk perjamuan
Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk. Haleluya. Minta kunci G. Haleluya. Terima kasih. Nanti saudara boleh maju bagian kanan dan kiri. Saudara use sanitizer first and then take anggur dan perjamuan. Saya minta Asher boleh sanitizer satu lagi di sana. Oke. Kita nyanyi. And I love you, and I love you, and I love you. Come on, singer, help me. Jesus. Jesus, I love you, and I love you, because you first loved me, and I love you, Jesus, I love you, and I love you, because you first loved me, and I love you, Jesus, I love you, and I love you, because you first loved me, and I love you, Jesus, I love you, and I love you, because you first loved me. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, Hanya itu kerinduan. Yang sudah terima anggur dan roti, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ada yang belum terima anggur sama roti? Boleh angkat tangan, nanti Cipris akan membawa. Yang belum, yang di belakang. Iya, haleluya. Sudah Pak Jimmy, sudah? Belum ya? Pak Jimmy belum. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Kiralabaralaba shandaralabaraba. Kami angkat roti di tangan kami, Tuhan, tanda kami menghormati Engkau. Terima kasih untuk penebusan darah-Mu ya Tuhan. Engkau mati bagi kami. Kami percaya waktu kami makan tubuh Kristus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Kami tahu hari-hari ini ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Saudara, bukankah roti yang di tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama in the name of Jesus. Let's take.
Ralabaka Shandara Labata Ralabaka Shandara Labaraba. Ralabaka. Terima kasih Tuhan. Amen. Darah-Mu Yesus yang menyucikan hidup kami. By your stripe we are healed. Karena darah Yesus semua kami yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Dan kami percaya kemenangan terjadi. Kami tapiskan anggur tangan kami menjadi darah Kristus. Waktu kami meminumnya, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, sakit kanker disembuhkan, sakit gula disembuhkan, sakit gigi disembuhkan, darah tinggi apapun, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, bukankah anggur yang di tangan kita ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. For you are great, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. Ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Boleh tepuk tangan sama-sama. For you are great. For you are great, you do miracles. Boleh tepuk tangan sama-sama. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, kesaksian. Dan kami percaya darah-Mu Yesus sudah menyucikan hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah diberkati. Yang percaya bersama-sama katakan.